Public School Annual Report 2022-23. A very good morning to everyone present here, honorable dignitaries on the dais, respected parents and my dear students. A warm welcome to each and everyone. On this very special day, my heart is filled with gratitude to the good Lord for His unseen hand in all our work and for the care and protection of everyone in our institution during the bygone years. I stand before you with utmost humility to present an integrated report of KANACHURU Public School for the academic year 2022-23. Every school strives for excellence, so also our school with the motto, Empowerment for Excellence. So here is a good news for all of you as we are celebrating the 20th year of our institution. The school is affiliated to CBSE New Delhi in the year 2008 and imparts quality education without distinction of caste and creed. I am pleased to inform you that we have newly introduced the subject Information Technology for grade 9 in this academic year. Management. The KANACHURU Public School was established in the year 2002, headed by Mr. U.K. Monusir, the founder chairman of KANACHURU Group of Institutions, and an inspirational personality, that is our correspondent, Mr. Abdul Rahman Sir, are rendering their best efforts in the growth of the institution. The advisory board of KANACHURU Academy of General Education includes well-known personalities in the field of education. Professor Dr. M. Abdul Rahman, Vice Chancellor of Kannur and Calicut Universities, is the chairman of the advisory board. I am very grateful to these eminent personalities for your valuable guidance, direction, support and encouragement. Student details. As on today's roll, there are 437 girls and 511 boys. Totally 948 students from KG to 10 in the academic year 2022-23. Staff details. Good teachers are the reason why ordinary students dream of doing extraordinary things.
This year, we have 44 well-qualified, experienced, trained and dedicated teachers and 47 hard-working non-teaching staff. Preschool. KANACHURU preschool plays an important role in molding the child and forming the base for his or her education, and curriculum based with the activity creates fun and easy learning. Colorful classrooms and play area are a source of encouragement to our students. We expect our staff to ensure that every child matters and activities are planned to cater for every child's needs. The events of the pre-primary sections are best described in pictures. Competitions for tiny tots include fancy dress, solo dance, art and craft competitions, clay modeling competitions, etc. Facilities. Research suggests that physical environment plays a vital role in learning. Our management has provided with infrastructure which is conducive for maximum learning, which includes library in general, class library for primary sections, computer lab, physics, chemistry and biology labs, and smart class for visual learning. Children are trained in karate, dance, music and indoor games for the cognitive and physical development. We also have school van and playground facility. National festivals. To make the students aware of our country's rich heritage, tradition and history and inculcate feelings of patriotism and pride in our nation, the national festivals like Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti are celebrated with great honor and respect. We remain active throughout the year through human resource development activities like cultural programs, literary and sports activities. Celebrations. We celebrated International Yoga Day, Founders Day, Eid, Deepavali, Krishna Janmashtami, Sports Day, Teachers Day, Kannada Rajyotsava, etc. to imbibe the feelings of national integration among our students. Student Council elections. Student Council of an institution gives opportunity to the students to develop leadership by organizing and carrying out school activities and service projects which enables the students to learn the process and procedures of a democracy. Ms. Shalini and Master Razin of class 10 were elected as head girl and head boy respectively. Ms. Salma Simra and Master Mahlok of class 9 were elected as deputy head girl and head boy. Ms. Shala Shazin and Master Shobit Gowda of class 10 were elected as the cultural secretaries. Ms. Aisha Haifa of class 9 and Master Eshan of class 10 were elected as sports captains. House captains and vice captains were elected during the first house meeting. The Student Council was inaugurated on 29th July 2022 by the Chief Guest, Dr. Rohan S. Moniz, and the students were given the badges. Co-curricular activities. Talents inside the students are like a plant inside a seed. Dreams are the ceilings of realities. CCA serves as a platform to the students to realize their dreams and showcase their hidden talent, enjoy schooling and achieve a sense of satisfaction and self-confidence. CCA competitions were held under CCA in charges for different classes. The competitions for primary school included Best Out of Waste, Cooking Without Fire, English Calligraphy, Clay Modeling, Science Chart Making, Fancy Dress, Patriotic Song, Rangoli, Spell Bee, Diwali Lantern Competition, etc. The CCA competitions held for middle school and high school included English Calligraphy, Kannada Elocution, Hindi Elocution, Poster Making on account of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Patriotic Song Singing, quiz, storytelling, English recitation and greeting card competitions were being conducted. From the Kannada Club, under the stewardship of Mrs. Sarita D'Souza and Mrs. Divya, conducted various competitions. Kannada action song, recitation, creative drawing and memory test were being conducted and also celebrated Kannada Rajyotsava. On the occasion of Hindi Divas, the Hindi department in charges, Mrs. Naina B. Amin and Mrs. Shweta M. conducted handwriting, storytelling, recitation, group song, memory test, chart making competitions. From the English department, Mrs. Soumya Suvarna and Mrs. Lavina Rasta conducted declamation, story writing, turn competitions and the prizes were distributed to the winners.
Mr. Nelson Coelho and Mrs. Lavina Rasta, in charges of Social Science Department, conducted various competitions on account of Azadi Ka Amrit Mahotsav, included drawing, poster making, collage and essay writing. Rashtriya Ekta Divas was celebrated on 31st October 2022 and Run for Unity was also inculcated among students. National Constitution Day was celebrated on 26th November 2022 and the preamble of the Constitution was read in the Assembly. From the Science Club, Mrs. Shobha Bhaskar and Mrs. Sharmila organized Environment Day and Vanamahotsav, revealing the importance of being eco-friendly, followed by Science Model Making Competition and Rangoli. And from the Maths Club, under the guidance of Mrs. Gracila Glory Nanchan, Mr. Sudhir and Mr. Guru Prasad conducted table test, chart making and model making, followed by maths relay and notice board decoration. Outreach program. Under the guidance of Mr. Nelson Coelho, Seva was arranged for grade 10 to understand the concept of sharing is caring. The students were taken to Valanapalli Old Age Home on 25th November 2022. They spent some time with them and contributed with love and affection to the senior citizens. Scouts and Guides. Scouts and Guides movement has been very active in our school. The Scouts and Guides Association, headed by Mr. Dr. Nelson Coelho, conducted various activities like first aid, North Rope, and groomed the students in the task of cleanliness. 2 students have completed their Tritiya Sopana exams conducted by Dakshina Kannada Scouts and Guides Association. 4 Scout students have attended Patrol Leadership Camp held at Dakshina Kannada Training Center, Pilikula, organized by Ullala Local Association. Our students also participated in an inter-school workshop on patriotism to mark the Kargil Vijay Divas held on July 26, organized by Center for Integrated Learning. Teacher orientation and achievements. Knowledge is power, but enthusiasm pulls the switch, says Ivan Borg. Our teachers attended various training sessions from CBSE and other publishers to improve their skills and train your young minds in subjects and life too. Headmistress Mrs. Lynette D'Souza and High School Social Science teacher Mr. Nelson Coelho attended a workshop on life skills at Assisi Central School, Bagambila, Derrakate. Principal Mrs. Vimala Shetty, Headmistress Mrs. Lynette D'Souza and the coordinator Mrs. Sarita D'Souza attended AIG's Annual Conference 2022 on the theme Towards Taking Our Schools at a Higher Level at Little Rock Indian School, Brahmawar. Mr. Guru Prasad and Mrs. Gracila Glory Anchan attended Simplifying Complex in Mathematics for Class 10 at Manipal School, Attawar. Mrs. Vani Arbat and Soumya Suvarna had attended workshop on the topic Stress Management at Assisi Central School, Derrakate. Mrs. Winifred Reshma and Ms. Nisha D'Souza attended a workshop on Safeguarding Our Oceans, organized by the Energy and Resources Institute at Fisheries College, Ekkuru. Coordinator Mr. Prashant D'Souza and Mrs. Vidyashri attended a one-day offline training program organized by the CBSE COE, Bangalore on the topic NEP 2020 on Saturday, 17th December 2022 at Delhi Public School, MRPL, Mangalore. PTA meetings. PTA meetings every year mark the continuing cordial and good relationship between teachers and parents. After the periodic tests and the midterm exam, we had open house programs. We had our parents-teachers meetings for grade 9th and 10th. Parents addressed by our principal, vice principal and teachers and were attended by a large number of parents. Students' achievements. Our students participated in the various inter-school sports and literary competitions and won laurels. The school has reached newer heights, set newer records and has redefined the capabilities of KANACHURians. Here is the proof of excellence of our students. Kumari Vinanti Ishwara Harikanta of class 1st has achieved a new record in the India Book of Record for longest duration to hold Ustrasana Yoga pose.
She has also won the title of Rising Baby Star in Max Kids Talent Contest. In recognition of her achievements, several organizations have honored her as an outstanding child talent and yoga practitioner and has been selected for the Aralumallige State Award sponsored by Jnanamandara Academy, Bangalore. Our students participated in Indian folk fusion dance competition at St. Aloysius Gonzaga School, Bangalore, and were rewarded with wide appreciation. Our students participated in Independence Day Cup football tournament held at Nehru Maidan, Bangalore, and also in AX cross country race held at Prestige International School, Bangalore, and in the AX volleyball tournament held at Bhuvanajyoti Residential School, Shirtadi, followed by AX throwball competition held at Carmel School, Bangalore. They also participated in AX athletic meet held at SDM School, Ujire. Thereafter in AX throwball competition held at St. Dominic's School, Bandwal, followed by AX football tournament held at Amrita Vidyalayam, Boluru. The prizes secured are as follows. Master Norais Ajmal of class 8 secured gold medals in 100 meters and 200 meters race in the AX athletic meet held at SDM Ujire. Aisha Haifa of grade 9 secured first place in state level taekwondo, that is martial arts, held at Mangala Stadium, Bangalore. Art is a beautiful form of expression. Our students are becoming more and more expressive through art. On account of Azadi Ka Amrit Mahotsav, 5 of our students participated in the drawing competition on the topic Freedom at My Imagination. 25 students participated on the topic Azadi Ka Amrit Mahotsav, organized by Government of India, Ministry of Communications. 42 students participated in the drawing competition on the topic My Wellness Through Ayurveda, organized by Sharada Medical College and Hospital, Talapadi. 8 students from grade 8 to 10 appeared for the drawing grade exam this year. Our students also participated in the drawing competitions with various topics conducted for lower and higher classes. On the topic Chinnaravanna, 30 students participated in the Taluk level drawing competition under the publication of Udayavani held at Vidyaratna English Medium School, Deralakatte. Students' picnic. Explore often, only then you will know how small you are and how big the world is. The students of class 10 were taken to Yuva Meridian, Kundapur on 26th November to enjoy and learn from natural environment. CBSE exams. We have presented the 12th batch of class 10, 92 students for CBSE board examination March 2022. Ms. Reisha Fatima, being the topper, has secured 91%. 18 of our students secured distinction, 31 students secured first class, 26 students obtained second class, 14 students passed out with third class, and 3 students cleared their compartment in AISSCE 21-22. We congratulate them and wish them all the best. Appreciation. An educational institution should set a high moral standard for the students. A school is not merely a knowledge creator, but also has a duty to internalize values in children. The edifice of a school is its good value system and ethos which can transform students into responsible citizens. Annual Day is a day to remember all those who are associated to this school directly or indirectly. I would like to take this opportunity to register my gratitude to our founder chairman, Mr. U.K. Bonu sir, correspondent, Mr. Abdul Rahman sir, the chairman of the advisory board, Professor Dr. Abdul Rahman sir, and the trustees, Mrs. Zohra Banu, Mrs. Umayya Banu, Mrs. Farida and Dr. Abida for their constant unconditional support and invaluable advice and guidance. I also thank Mrs. Shada Rahman for her concern and guidance. I extend my deep sense of gratitude to our today's chief guest, Professor Dr. Chandrasekhar, who readily agreed to spare his valuable time and thoughts with us. Thank you, sir. I would like to thank Mr. Iqbal Ahmed UT, Principal, KANACHURU Institute of Management Science, Mrs. Shahida, Principal, KANACHURU PU College for Women and
Mrs. Lynette D'Souza, Headmistress, KANACHURU Preschool, for their kind cooperation. A big thank you to our parents who have been the pillars of strength all through the years. Your support and constructive feedback has helped us to evolve and improve our systems. Teachers are the pillars of our school. They bring in the beautiful culture of a country into the lives of students and transform them into good citizens of the country. I am personally thankful to our committed and dedicated teaching and non-teaching staff for their outstanding service, which is the key to all our success and achievements. I really thank the great asset of the institution, my dear students who have such a talent and enthusiasm. The administrative staff headed by Mr. Irfan and Transport Department initiated by Mr. Mohammed Hazar deserve appreciation for their commitment and devotion to duty. A big thank you to our computer teachers, Mrs. Shilpa Shri, Mrs. Aisha and Mr. Varun Kumar for their beautiful PowerPoint presentation and assistance. We look forward to the continued support of each and every one of you in the coming years to help us to realize our vision of making this institution a center of excellence in learning. Let me conclude this report by entrusting our school to the divine hands of God and by invoking the prayers of the journey ahead. Thank you one and all. Enjoy the fun-filled day. Thank you, madam. Of our heart, and every time when we say this word, we experience heaven on earth. Atithi Devo Bhava. May I now call upon Mrs. Nayana V. Amin. Respected dignitaries on the dais, eminent personalities of the School Management Committee, beloved parents, invitees, dear staff members, and my dear students, a warm greetings to all of you. Today, the KANACHURU Public School is celebrating its 20th annual day, and it is indeed a moment of delight for all of us to have our Honorable Chief Guest, Dr. K.R. Chandrasekhar, Professor and Scientist, NPR deemed to be University, and Advisor of IQAC, NPR and Mangalore University. He has an immense experience in academic and in the field of teaching. He has enormous experience of 40 years in the field of research. He held a number of patents for his innovation in the process for the extraction and purification of tetrandrite. He was conferred with INSA, visiting fellowship 1995, Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun. Commonwealth Fellowship 2004, University of Sussex, Britain, UK. Centre for Excellence Award 2011 by Vision Group on Science and Technology, Department of ITBT and S&T, Government of Karnataka. He was also in the position relating to administrative field by taking the initiative of being the advisor, chairman, director, coordinator, academic council member, faculty member and chairman member of board of many universities in the country. Being the chairman for affiliation committees, enquiry committees, admission committees, etc. as assigned by the university, members of various committees such as student advisory, library advisory, microtour and cart advisory committees, animal ethical committees, etc. He has also spared his time in the corporate life, being in the post of General Secretary of Mangalore University, followed by taking the responsibility for being the coordinator of Ayurveda Bhushana Yamuni Shastri Memorial Chair. Thereafter, he has also served as a member of Board of Studies. He was also being deputed as Chairman of BOS in Applied Botany, Microbiology and Biotechnology. He has also taken into the hold of being the member of BO in Applied Botany, Microbiology and Wood Science and Forestry and Biotechnology. Being a PhD examiner, he has served in various universities of Karnataka, Kerala, Maharashtra and Tamil Nadu
and deputed as a selection committee member of various staffs of universities of Karnataka and Kerala. Kudos to you, sir, for your tremendous contribution for being a multifaceted personality in our midst. On behalf of management, principals, parents, teachers and students, I extend a very warm welcome to you, sir. Now I request our principal, Mrs. Vimala Shetty, to florally welcome our chief guest, Professor Dr. K.R. Chandrasekhar. Honorable Founder Chairman of KANACHURU Group of Institutions, Haji U.K. Monu sir, a great visionary, is here with us today. We are indeed thankful to our Founder Chairman, whose timely advice has always helped us to reach greater heights of success. Being a true Karma Yogi and a visionary who headed this institution from KG to PG, on behalf of KANACHURU Public School, I extend a hearty welcome to you, sir. I call upon Mrs. Lynette ma'am to do a floral welcome to our chairman, Mr. U.K. Monu sir. Opportunity to welcome Mr. Abdul Rahman, correspondent of KANACHURU Academy of General Education, whose constant guidance and support made the school to cross over all hurdles in its pursuit of excellence, is here with us. Welcome you, sir. I call upon Mrs. Shobha Bhaskar to welcome our correspondent, Mr. Abdul Rahman sir. Welcome to Dr. Professor Yam Abdul Rahman in his absence. I would also like to welcome the principals of Degree College, Professor Iqmal Ahmed UT, Madam Shahida Principal I request KANACHURU PU College for Women, Mrs. Vimala Shetty Principal of KANACHURU Public School and Mrs. Lynette D'Souza, Headmistress of KANACHURU Pre-Primary School, are here with us on this great eventful day. On behalf of the school, I welcome you all. I request Mr. Sudhir sir to offer a rose to Mr. Iqbal Ahmed UT, Principal of KANACHURU Institute of Management and Science. I also request Mrs. Sharmila ma'am to offer a rose to Mrs. Shahida, Principal of KANACHURU Pre-University College for Women. I call upon Mr. Nelson Kohelo to offer a rose to our principal, Mrs. Vimala ma'am. I request Mrs. Shweta ma'am to come forward and offer a rose to our headmistress, Mrs. Lynette ma'am. My heartfelt welcome to beloved parents and my dear teaching and non-teaching staff, whose constant support helped us to organize various activities on a large scale to reach greater height of excellence. Finally, I welcome my dear students and alumni who have assembled here on time to witness the annual day program. Once again, I welcome one and all. Thank you. Jai Hind. Thank you, ma'am. On behalf of KANACHURU Public School and everyone gathered here, I extend a very warm welcome to you, madam. Champion to everyone present here. There are no secrets to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. The hard work and dedication of students towards their studies have brought them here to get felicitated. I take this opportunity to announce the names of the top scorers who have secured distinction marks in the CBSE exam of 2022. The school topper being Raisa Fatima scored 91%. Please give her a big round of applause to come on the stage and receive the award. I kindly request our chairman Haji U.K. Monu sir to felicitate the merit students.
Please come past and receive the award. Next, Abhinav B. Shetty. Nivas. J.V. Jaffrey. Nivas. J.V. Jaffrey. Mariatul Kiptia. Aisha Malupa. Sijal. Akshay Shetty. I request Akshay's parent to come and receive the award. Sharvari. Mohammed Sahan. If the student is absent, parents please come and receive the award. Maimuna Shanufa. Laikuddin. Laikuddin. Simra Alta. Faraz Muhammad. Khadija Reem. Mohammed Rizwan. Hifa Mariamatul Misriya. Thank you, sir. Congratulations to all the students. Now it is the time to recognize and honor the achievers who have secured A1 grade in all the subjects for the academic year 2021-22 from class 6 to 9. To reward and encourage them, I kindly request our chief guest of today's function
function, Professor and Scientist Dr. K.R. Chandrasekhar to honor the meritorious students. Leah of 7th A, Shia of 7th A, Rimsha Fatima, Rimsha Fatima, I want the world to know how happy as can be. I used to think but that was in the bad old days before I met you. Shadwi of 7th B, Into my heart. Congratulations and celebrations. And I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. Zaina Shaba 7th B, No, I'm happy as can be. I wasn't Amna Shaila 8th B, hoping to love yourself. You live without me, around about me. You want to stay. Congratulations and celebrations. And I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. Aisha Sana, Green Fatima, Pradhan K. Shetty, Nasheed Hassan Rahman of 9th B, Missam Atira Khan of 10th A, Aisha Lamisha of 10th A, Nirmal V. Kotian of 10th A, Nischal V. Kotian of 10th A, Thank you. Thank you all dignitaries. Everybody, my dear students and parents, hope you are listening to me. My dear students and parents, hope you are listening to me. Respected Chairman of KANACHURU Academy of General Education, Mr. UK Mono,
correspondent of the academy, Mr. Abdul Rahman, my beloved teacher. In his absence, I remember Professor Dr. M. Abdul Rahman, the principal of this institution, Mrs. Vimala Shetty, the principals of other sister institutions under this academy, my dear beloved students and my dear parents. This is a nice occasion to be the part of annual day celebrations of KANACHURU Public School. That too, the public school is celebrating its 2 decades. In Kannada we call it as Dimshati Utsava, 2 decades celebrations. On this occasion, I take this opportunity to congratulate the chairman of this institution, Mr. U.K. Mono, the correspondent, Mr. Abdul Rahman, the principal of this institution, and all those who have been involved in the development of this particular institution to take up the institution to this height. As I have keenly observed the annual report presented by the principal of this institution, that it speaks about the achievement of not only the teachers but the achievement of the students too. I take this opportunity to congratulate all those who have been involved in the development of this institution. I should place it on record that the institution has been able to perform extremely well in the couple of 2 decades, 20 years, although we consider it is a long time, long duration, but for an education institution, it is only a very short period. 2 decades, 20 years, this is very small period for an institution, because the institution is expected to run over not just decades, but centuries. Maybe after 1 century, people would say that this is 1 century old institution, and whatever the foundation laid on this day or the previous years in the last 20 years is going to be a firm foot base for the next years to turn out. That's why once again I congratulate all of you those who have assembled here to celebrate 2 decades achievements. My dear friends, including parents and teachers, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 20 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ 20 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು, ಆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೇರಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಫಾರ್ ದ ಆಲ್ I think your words have been coming to this institution for so many years, but if you consider this particular academic year, which was started in May or June, the academic year started in May or June, about 6 months or 7 months have been passed. During the last 6 months or 7 months, you have been observing your wards, you have been inquiring about your wards' achievement, performance in the academics mostly. Because every now and then, maybe month end, weekend sometimes, month end, maybe 3 years term end, you get the annual reports. You are expected to go through the annual report and cite the annual reports that you have been watching the performance academically of your ward. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟರ್ಮಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿನೋ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿನೋ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಕೆಲವರು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಕೆಲವರು ಸಂಕಟ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದಿದೆಯಾ ಮಗನೇ ಅಥವಾ ಮಗಳೇ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವಂತ ಬೆಂತಟ್ಟಿ ಶವಾಸ ಹೇಳಿ
ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾಳೆ, ನಿಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಇರ್ತದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್. ಪೇರೆಂಟಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದಾಗ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದಾಗ ಸಂಕಟ ಪಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡುವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದೇ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಷ್ಟೇ. ಅಟ್ ದ ಔಟ್ಸೆಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೆನ್ಷನ್ ವೈ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್. For the last 6 months you have been observing the academic performance of your ward, but ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೇನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೆಡಲ್ ತಂದಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ನನ್ನ ಮಗ ಮೆರಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಥವಾ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್, ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವೇ ಬಹುಶಃ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಮುಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನವರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾವ, ರಾಗ, ತಾಳ, 3 ವಿವಿಧ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮೇಳೈಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷದ ಕರೋನಾದ ನಂತರ, ಬಹುಶಃ 3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾವು ಇಂಥದ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪತ್ನಿಯು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಅನುಭವಿಸಲು, ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನೇ ಅವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ. ಚೇರ್ಮನ್ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯು ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಡಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವರೇ, ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಓದಬೇಕು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಾನೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು ಆಶಯ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದೇ ಮಾನದಂಡ ಅಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಥವಾ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ
ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಗೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಹಲವಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬಡ ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅದಷ್ಟು ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಿಲಮ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂತಹ ಹಲವಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇವೆ. ಬಹುಶಃ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅವರು ತುಂಬ ಓದಿದ್ರು ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದರು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಷ್ಟೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ, ಏನೋ ಓದದೇನೆ ಮಹಾನ್ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಹಲವಾರಿವೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಹುಶಃ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು. ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದೇ ಮಾನದಂಡ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೊಡೋ ಬದಲು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಹುಡುಕಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ನೀವು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋನು ಅವರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮೋನು ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತದೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದರದ್ದು 20 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅವರನ್ನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಇಂಥದ್ದು 10 ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಓದು, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಹುಶಃ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕೀಳರಿಮೆ ಮೂಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಡಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಶಾಬಾಸ್ಗಿರಿ ಕೊಡಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಅವಹೇಳನೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್, ಅವನ ಅಹಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ನೀನು ಅವನ ಹಾಗೇನೆ ಓದಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅವನಾಗೆ ಇವನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರು ಬರ್ಬೋದು, 3 ಜನ ಬರ್ಬೋದು. ಉಳಿದವರು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅವರ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ, ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ. ನಾನು ಸೇರಿ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೋಶೆಂಟ್, ಭೌತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ಕಿಮ್ಮತ್ತು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ, ಮಕ್ಕಳು
ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಡ್ರೀಮ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಡ್ರೀಮ್. ಕನಸು ಕಟ್ಟಿ ಆ ಕನಸನ್ನು ನೆನೆಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Nothing is impossible in the world. Everything is possible, but only thing, how much effort you have been able to put in, or how much effort you are able to put in performing a particular task assigned to you, either or the goal that you have set to reach. You may not be able to reach the goal at once, but definitely you will be able to reach the goal by stepping into one step at a time. If your goal is very high and if you think that you are not able to reach, you can have smaller goals and try to achieve the smaller goals, and one day you will be reaching your ultimate goal. That should be the concept of life. Nothing is impossible. And if you remember that the world population was only 100 crores, ಬರೀ 1 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು 1850ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು 80 ವರ್ಷ ಆಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 200 ಕೋಟಿ ಆಯಿತು. 1930ಕ್ಕೆ ಬರುವತ್ತಿಗೆ 200 ಕೋಟಿ ಆಯಿತು. 1985ಕ್ಕೆ ಬರುವತ್ತಿಗೆ 400 ಕೋಟಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ 40 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ 2022ಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ in about 1 century has reached 800 crores. Today our population, world population is 800 crores. There is a saying in English, whether the increased population is either boon or bane. Boon ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು, bane ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. All of us should think that the increased population is a boon. Many people advocate that the increased population is boon to the country. The Indian population is going to be exceeding the China's population maybe in the couple of years, but this population in India that we have today is going to be a wonderful resource for the India, for the country, because we have a population of people like you, the youth. ನೀವೇನಿದ್ದೀರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತೀರಿ. ದೊಡ್ಡವರಾಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ we have a beautiful, solid, stabilized working force in the country. You are going to be the working force in the country. You are going to build this nation. The technological developments that's being taking place in the country, the people, the type of education that the students are going to get, probably you will be able to turn out this country into be one of the super country. One of the scientists, professor from Massachusetts Institute of Technology, MIT, he writes in his book titled Superabundance that the young population, young generation of today is going to be a super abundance in future. Makkale, if you think that you can do things, definitely you can do it. So that is how we can build a nation. Makkalu with the parents ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ, if you can think on these lines that my kid is capable of doing this, if you have that confidence in your kid that my daughter or my son can do it, there is no difference between the daughter or son today, because either the son or the daughter, it's one and the same. There is absolutely no difference between the male or female. There is no gender differentiation. So if you think that your daughter and son can perform, he can become a good citizen and he will involve in the school building, nation building, probably your parental care is very good. All the parents assembled here, that you support your parent not only in getting good marks, but also to develop his personality in the perspective of his choice, then you are going to be a good parent producing a good citizen. With this, I wish all of you a wonderful day today. You will be witnessing the talents of your parents. You are eager to witness
the excellence of your words on this stage. I know you are eagerly waiting for the day, and I wish you all the best. And I take this opportunity to thank the president, correspondent, the principal of KANACHURU Academy of General Education for inviting me to take part and enjoy myself in the celebrations of annual day celebrations and also the celebrations of 2 decades. Thank you very much. A good day. Thank you, sir, for your valuable message. On behalf of Thank you. Our students, along with the academics, sports events and co-curricular activities were conducted throughout the year. Our students participated in these events with great joy and enthusiasm. Here are our special achievers. I request Mr. Iqbal UT, Sir, Principal of Degree College, to honor the winners. Ms. Aisha Haifa of 9th B, grade bagged gold medal in state level taekwondo sparring held by IGAGS 2nd Taekwondo Championship organized at US Malia Stadium, Mangalore. Our next special achiever is Master Norais Azmal of 8th A grade. He represented our school and bagged 2 gold medals in 200 meters and 100 meters race, the IKES athletic meet which was held in SDM English Medium School, Ujire. A huge round of applause, please. Now, I would like to call upon the names of school level sports individual champions. Shifa Fatima of 7th B, Greenhouse, bagged first place in 200 meter race, first place in 400 meter race, first place in long jump. Mohammed Saeed of 7th A, Yellow House, first place in 100 meters race, first place in 200 meters race, first place in long jump. Mohammed Norais Azmal of 8th A, Greenhouse, first place in 200 meters race, first place in 400 meters race, first place in 800 meters race. Suha Fatima of 6th A, Yellow House, first place in 400 meters race, first place in 200 meters race, first place in long jump. Hamid Ehsan of 10th C, Greenhouse, first place in 100 meters race, first place in 200 meters race, first place in 400 meters race. Aisha Haifa of 9th B, Greenhouse, first place in 800 meters race, first place in 200 meters race, first place in long jump. Everyone, please put your hands together and encourage our students. Thank you, sir, for honoring our winners. Congratulations, students. May I now request Master Muhammad Adil Khan of 8th A, Red House, won 6 individual prizes. From senior section, Nizam Akira Khan of 10th A, Greenhouse, has won 7 prizes in CCA activities. Fida Fatima of 10th B, Red House, won 5 prizes in CCA activities. The CCA 2022-23 overall championship from junior section goes to Yellow House. I request Mrs. Wani ma'am and the house captains to come forward and receive the shield.
Congratulations, winners. Please put your hands together. Thank you, sir, for honoring the winners. I request our president, Mr. Audience, please put your hands together. Congratulations, winners. From senior section, once again, the championship goes to Green House. I request Mr. Sharmila ma'am and the sports captains to receive the prizes. Congratulations, winners. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Assalamu alaikum. A very good morning. Respected dignitaries on the dais, our chief guest of today, Professor Chandrasekhar sir, professor and scientist in Deemed University. Also, he is the student of Professor Dr. M. Abdul Rahman sir, whom you all are well aware and you know him personally here. So we have a chief guest, an eminent personality here. The guest of honor in his absence, I take it a privilege to remember Dr. Professor Abdul Rahman sir, the president of today's event, the school day. My father and the chairman of this institution, Haji U.K. Monu sir, my mother, Zohra ma'am, my principals of the sister institutions of KANACHURU Management College, Professor Dr. U.T. Iqbal sir, principal of KANACHURU Public School, Vimala ma'am, Lynette ma'am of KANACHURU Primary School, and Shahida ma'am of KANACHURU PU College for Women. The faculties, non-teaching staff, dear parents, and most importantly the students. First of all, today is a school day. We have so many functions. We keep celebrating in our academic year. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಆಟೋಟ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡೆ ಅಥವಾ ಕಲೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೇ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅವತ್ತು ನಾವು ಏನೋ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏನೋ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಅವರು ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ದಿನ, ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಶಾಲೆಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ. ನಿನ್ನೆ ಶುರುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ LKGಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಇರುವಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕ್ರೀಡೆ ಅಥವಾ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಅದು ಓವರಾಲ್ ಸಾಧನೆ ಇರಲಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಾಧನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು
ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪದಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಷಕರು, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದಲ್ಲ. ಇದು ನೀವೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಪಾಲುದಾರರು. ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದಂತಹ ಯು.ಕೆ. ಮೋಹನ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದರ ಪಾಲುದಾರರಾದಂತಹವರು ನೀವು, ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. And you are the partners in our growth of any institution, wherever your student, wherever your child is studying. So, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ, ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟೋಣ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾನು 2002ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಈಗ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ CBSE ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ CBSE ಶಾಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. CBSE ಶಾಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ್ವಿ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. 20 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಏನು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 30% ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ LKGಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಏನು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಚೇಂಜ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಗನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ದ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ achieving something and your names, you are getting renowned somewhere. The change is getting educated, getting discipline and contributing to the growth of your home, growth of your community, growth of your society, and ultimately contributing to the growth of this nation. Because it is everybody's responsibility, be it a student or the parent. We have to strive hard, we have to strive, face all the difficulties, face all the challenges, and contribute to the development of this nation, and say that we are also part of this nation. We are the citizens of this nation. We value, we respect, we value our constitution, we respect our constitution. We are the duty-bound citizens, and we will fuel the growth of this nation. This is the attitude every parent should have, and that has already begun 20 years back, and it is the journey is going on. And as an institutional front, we have developed from the KG to all the medical sciences, post-graduations, and many more institutions which is going to come in this very campus, where your child has joined here as a ಟಾಡ್ಲರ್. LKGಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಮಗು ಇದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಿಂದ
ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಒಳ್ಳೆಯ ನರ್ಸು ಅಥವಾ ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾವತ್ತು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಈ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir, for your inspiring words. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎರಡು 2022-23 ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂತೋಷಕೂಟದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಜೋಹರ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, UT ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್, ವಿಮಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಹಿದಾ, ವಿನಯ್ ಡಿಸೋಜ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವರು, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ 2 ಜನ, ಒಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲೂ ಅನುಭವ, ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೂ ಅನುಭವ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲೂ ಅನುಭವ ಪಟ್ಟಂಥವರು. ತನ್ನ ಪುತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವರು 2 ಆಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಅದನ್ನು ಕಳೆದ 2 ದಿವಸಗಳಿಂದ ರಮೀಲಾ ಶೇಖರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಇವತ್ತಿನ 2 ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 1975-80ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಂಡು ಆದರೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇತುವೆಗಿಂತ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಓದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 90ನೇ ಇಸ್ವಿಗಿಂತ ಈ ಕಡೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ BM ಸ್ಕೂಲು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್. ಪ್ರಪಂಚವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಣಚೂರು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಹೆತ್ತವರು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಕೂಲು, ಮದ್ರಸ, ಮನೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಳೆ ಕಾಲ ಒಂದು 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುವುದಾದರೆ, ಆವತ್ತಿನ ಒಂದು ಬಹುತ್ವ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಆವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಬೆರ್ನಾಳು ಬಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ತಂದೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ದಿನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗುರುಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಹಿಡಿದು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ಹಾಯ್ ಬಾಯ್, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಆಯಿತು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಕಾಲು ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು, ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು ಈ ದೇಶದ ಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ರಾಜರುಗಳು ಆಳಿದ್ದಾರೆ. 200 ವರ್ಷ ಆಳಿದ್ದಾರೆ, 600 ವರ್ಷ, 200 ವರ್ಷ ಪರಕೀಯರು ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ? ಎವಡೆ ಹೋಯ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಕಡ್ತೀವಿ ಹೋಯ್ನೆ ಅವಡ ಇದಿಂತು ಅಂದರೆ ಅವನು ಕಡ್ತೀವಿ ನೋಡು ಬಲ್ಗವರ್ನ ಬಾರಿ ಚೋಕು ಬಲ್ಗವರ್ನ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂದ ಅವಡ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಅವಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದ ಇಂದು ಸಭೆಗಲ್ಲ ಇದೀಗ ಬೇರೆ ಜೊಲ್ಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದಿದ್ದ ಆವುದನ್ನು ಅದು ಬಾರದು, ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಈ ದ ಮತ್ತು ರುಗೆ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಈ ಬಹುತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಯುವ ಜನಾಂಗದ ತಾಯಂದರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಯುಟಿಕಾದರು ಬಂದು ಯುಟಿಕಾದರು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಾತು. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೇನು ನೋವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯುಟಿಕಾದರ ಅವರು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಹೆಸರು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯುಟಿಕಾದರ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಲ್ಲ. ಯುಟಿಕಾದರ್ ಬಂದರು ಆ ರೀಲು ಬಂದು ರಾಡು ಚೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೂ ಬಂದು ರೀಂಟು ಚೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೂ ಈ ರೂಗು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಜಗಜಾಂತರ ಉಂಟು. ಅದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಏಕವಚನ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹುವಚನ.
ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು. ಇದನ್ನು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಗಿದೊಂದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಜೆಂಡವನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿ. ಅದು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಜೀವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಅವರ ಜೀವನದ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾಗೇನೆ ನನಗೂ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಾತಾವರಣ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಂಬಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಡಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು, ಇತರರಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ಅಂತೇಳುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಅಭಿಲಾಷೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ. ಯುವಕರಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಎತ್ತವರು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದರೆ ಅವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ಅವರ ಜೀವನ ಹಸನಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವುದೇ ನೀವು ವರ್ತಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir, for your motivational speech. It was a delight to hear from you. Speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heavens, says Johannes Gaitner. I, Mrs. Lavina, on behalf of KANACHURU Public School Management, the entire fraternity of the institution, first of all, extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's long-awaited school event, the 20th annual day celebration of our school, come true. With God's blessings and grace, we will be able to make this a successful one with cultural program too. If I am standing here before you, it's because of the person who lit the lamp of education in this place, which is giving light to thousands of young minds. Yes, it's my honor to thank our President, Mr. U.K. Monu sir, Chairman, KANACHURU Academy of General Education. My sincere gratitude for your gracious presence amidst us, sir. On behalf of the school management, I extend a real heartfelt thanks to our chief guest, Professor Dr. Chandrasekhar, Professor and Scientist Yanapoya
deemed to be university, who spared time from his busiest schedule to grace this occasion. Sir, today we had an opportunity to hear your knowledgeable, experienced thought. This will surely be going to encourage us on our future events. Your words have enlightened our minds and have shown us a new path. Surely, sir, our students will dream big and achieve it. Thank you, sir. A humble spirit. My sincere gratitude to our guest of honor, Professor Dr. M. Abdul Rahman, sir, in his absence. My humble thanks to Mr. Abdul Rahman, sir, the correspondent, KANACHURU Academy of General Education. Sir, your presence brings a new vigor and enthusiasm in this campus. Thank you, sir. My heartfelt thanks to Mrs. Zahra, Madam, the trustee of KANACHURU Academy of General Education, for being with us. Thank you, Madam. KANACHURU has many sincere institutions. Our thanks to Mr. Iqbal UT, sir, the principal of KANACHURU Institute of Management and Science, Mrs. Shahida Madam, the principal, KANACHURU PU College for Women, Mrs. Vimala Shetty, the principal, KANACHURU Public School, Mrs. Lynette Ma'am, the headmistress, KANACHURU Pre-Primary School. A program like this cannot exist in a snap. The clock strikes hours and days, weeks and months. It requires planning and bird's eye view for details. We have been fortunate enough to be backed by the dedicated and exuberant staff of our institution, who are all well versed in their job. My thanks to all the teaching and non-teaching staff members. Our sincere gratitude goes to all the parents and well-wishers for your rock-solid support system and encouragement. Without your support, children were not being able to achieve excellence. Thank you so much for attending this event in a huge number. On behalf of our school, let me thank all the budding rockstar KANACHURians who are eager to perform their items with all the joy and vigor after the month's hard work. Thank you, students, and all the best for your events. Finally, a big billion thanks to the persons in charge of media, photographers and videographers, and thanks to the sound system arrangers. Once again, thank you one and all. Have a good time ahead. Thank you. Thank you. The heartbeats have gone and everybody is eager to sing into the depth of audio, song, lightning and joy. A very good morning and welcome to the cultural fest of the day. Ladies and gentlemen, hope you would love this day, as our team has made handful of various programs to keep you thrilled and entertained. Today we will have a rainbow of cultural programs. Dance is a symbol of communication which brings the innermost feelings. It depicts the cultural aspects of a civilization. In India, it is believed as a form of worship through which a dancer can reach the Almighty. Indian classical dances are the vibration of the mind and the soul. So, here are students to welcome you all with their classical Boom!
sing. Wow, really incredible. The dancer have helped capture everyone. Thank you guys. Music heals, music entertains, music takes us to heaven. Our nightingales are on the stage with the beautiful melodious song. Dear guys, put your hands together to welcome our school choir for a splendid and entertaining music. So, let us enjoy.
ऐसा क्यों लगता है शिक्षा इतनी ज़रूरी है? हाँ सानिया, इंसान की ज़िंदगी में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान अनपढ़ होने से उसे क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तुम्हें पता है? कैसी मुसीबतों का? ठीक है, मैं इसे एक छोटा सा नाटक के द्वारा तुम्हें समझाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. अरे ओ गोलू मोलू, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग इधर बैठकर? पढ़ाई कर रहे हैं पिताजी। पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़कर क्या करेंगे? पढ़कर देश का सेवा करेंगे पिताजी। अरे तुम लोग देश का सेवा करोगे तो मेरा सेवा कौन करेंगे? मेरे साथ खेती में काम करने कौन आएंगे? ये पढ़ाई उड़ाई बंद करो आज से। कहीं नहीं जा रहे आज से पढ़ने के लिए। अंग्रेजी में रोएंगे? आप लोग अंग्रेजी में रोएंगे, हिंदी में नहीं रो सकते? रो सकते हैं पिताजी। अरे इधर क्या चल रहा है? बाप बेटों के बीच में बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हो। मेरे गोलू मोलू को आपने क्या किया? आ जाओ आ जाओ, एक तुम ही कम थी। तुम्हारे बच्चों को पढ़ना है, पढ़कर देश का सेवा करना है। और तुम भी सुन लो, आज से बच्चे पढ़ने के लिए कहीं नहीं जाएंगे, मेरे साथ खेती में काम करने आएंगे। पढ़ाई को क्यों छोड़ना है? बच्चे भी हमारे जैसे जिंदगी भर अनपढ़ ही रहना है क्या? तुम एक बात भी नहीं करोगी। इस बार बारिश होने के कारण बहुत नुकसान हो गया है मुझे खेती से। अभी फिर से मुझे खेती को तैयार करना है और गोलू मोलू भी मेरी मदद करेंगे। बस खेती में काम करना गलत बातें करके थोड़ी बोला मैंने, पढ़ लिख कर भी खेती बाड़ी कर सकते हैं ना। तुम एक बात भी मत करो, अंदर जाओ। तो कुछ भी कर लो तुम लोग। आ जाओ मेरे साथ खेती में काम करने के लिए। अरे पोस्ट पोस्ट पोस्ट। कौन है? डाकिया आप? जी हाँ मैं हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अप्पा। ठीक है अप्पा। अरे रुको रुको, अप्पा नहीं, मेरा नाम है मल्लप्पा। अच्छा ठीक है मल्लप्पा। अरे जी रुको 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 रुको, मल्लप्पा नहीं, मरी मल्लप्पा। ओह, ये नाम है या निबंध है? 50 साल पहले की बात पूछने से थोड़ी याद होगा मुझे। मेरा जन्म हो गया 50 साल पहले, तब का बात थोड़ी याद होता है मुझे, इसलिए मैं याद कर 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 बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ आपका हस्ताक्षर होना है। हस्ताक्षर? मेरा तो टक टक। आप यहाँ पहले टक टक कर दीजिए, मैं जाऊंगा। अरे ये क्या है? अरे मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, अब मैं इसका क्या करूं? अरे कोई तो पढ़ कर दे दो। इसका क्या करूं अब मैं?
শুধু কাঁচা বাদাম। अरे ओ भैया, मुझे थोड़ा पढ़कर देगा? पढ़ना है। अच्छा पढ़ना है। हाँ, मैं काम करूँगा, शाम को आकर पढ़ लूँगा। शाम को? क्यों, अब क्यों नहीं पढ़ेगा तू? वो क्या है ना, मुझे दिन में दिखाई नहीं देता है, शाम को बहुत अच्छे से दिखाई देता है। डॉक्टर ने भी वही कहा है, दिन में मत पढ़ो, शाम को पढ़ो। इसलिए मैं शाम को आकर पढ़ लूँ। चल हट, झूठ मत बोला कर। साफ साफ बता नहीं सकता कि तुझे पढ़ना ही नहीं आता? बड़ा आया पढ़ने को। जा जा ऐसे। अगले दिन। अरे इस पत्र को अगले दिन दे दिया, अभी तक मैं पढ़ नहीं सका इसको। क्या इस गांव में कोई नहीं है पढ़ने के लिए? क्या करूँ इसका? Iri Junge, King Khan, या यो हनी सिंह फोटो थोड़ा राउंड घुमा अन्ना के जैसा चश्मा लगा कोकोनट में लस्सी मिला आ जाओ सारे मूड बना रजनी फैंस मिस द चांस रजनी फैंस मिस द चांस मुझे थोड़ा पढ़कर देगा? अच्छा फाड़ना है। अरे अरे क्या कर रहे हो? फाड़ना नहीं, पढ़ना है इसको। पढ़ो पढ़ो, पढ़कर दे। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। अरे हमें तो पढ़ना ही नहीं आता। You're my pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. Feeling something, something, hello honey bunny, toko toko. अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? पढ़ने के लिए सिग्नल ढूंढ रहे हैं। पढ़ने के लिए सिग्नल क्यों? साफ साफ बता नहीं सकते कि तुम्हें पढ़ना ही नहीं आता? साफ साफ, साफ साफ, साफ साफ, साफ साफ। तो देखा सानिया, बिना पढ़कर 6 दिन बीत जाता है। मारी मलापा को तो पत्र पढ़ने के लिए कोई भी नहीं मिलता। क्या जाने 6 दिन बीत जाते हैं और मरी मलापा पत्र नहीं पढ़ पाता। हाँ दोस्तों, हम आगे देखेंगे। हाँ दोस्तों। इस पत्र को देखकर 1 हफ्ता हो गया, अभी तक मैं पढ़ नहीं सका। अब मैं इसका क्या करूं? कोई तो पढ़कर दे दो इसे। अरे पोस्ट पोस्ट। साहब आप आ गए, अच्छा हो गया। मुझे थोड़ा पढ़कर देंगे? देकर 1 हफ्ता हो गया, अभी तक आप पढ़े नहीं? आपके बच्चे नहीं है क्या पढ़ने के लिए? बच्चे हैं मेरे 2 बच्चे, लेकिन मैं उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा, खेती में काम करने लगवाया। ठीक है, दे दो मुझे। मान्यवर, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत अधिक वर्षा होने के कारण फसल के नुकसान होने पर उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 50,000 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। साहब, आपने पढ़ तो लिया, लेकिन मुझे समझ में तो कुछ नहीं आया। अरे भैया, आपको तो भाग्य खुल गया। इस बार ज्यादा बारिश होकर जो आपका खेती में नष्ट हुआ था ना, हाँ, उसका परिहार धन सरकार की तरफ से मिलने वाला है। बकवास है ये सब। अरे बकवास नहीं है, अरे भैया बकवास नहीं है, सच है। बहुत लोगों को मिल गया है पैसा। 1 हेक्टेयर के लिए 50,000 रुपया। क्या 50,000 रुपया? हे भगवान, आपका कृपा। आगे सुनिए। यदि आपका भी फसल का हानि हुई है तो आप अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, आपका भावचित्र और आपका ज़मीन का रिकॉर्ड, यह सब तालुक पंचायत में 1 हफ्ते के अंदर देना है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? क्या हो गया? आपको नहीं मिलने वाला है पैसा। इसका अंतिम दिन हो गया। कल ही इसका आखिरी दिन था। आपका पहचान पत्र, फोटो, आधार कार्ड देने के लिए कल ही आखिरी दिन था। हे भगवान, आपने क्या किया? हाथ में आया खाना मुंह में नहीं आया। मेरा 50,000। पिताजी, आपको कितने रुपए का नुकसान हो गया? चल हट। क्या हुआ? कितने रुपए का नुकसान हो गया आपको? मैं पहले ही गुस्से में हूँ, तुम बात मत करो। मल्लप्पा, कितना रुपए का नुकसान हो गया? अरे चुप! आप लोगों के वजह से ही मेरा 50,000 का नुकसान हो गया। अरे इसमें उन लोगों की गलती नहीं है, आपका भी गलती है। आपका तो पढ़ना नहीं आता है, चलो, लेकिन आपका बच्चों का भी पढ़ाई आपने बंद कर दी है, यह आपका भी गलती है। कम से कम अब तो समझ लो शिक्षित होना कितना अनिवार्य है। हाँ जी हाँ, मैंने गलत किया। मेरे बच्चों को स्कूल भेजना था, नहीं भेजा मैंने स्कूल। आज से मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूंगा, साथ में गांव के सारे बच्चों को पढ़ने के लिए बोलूंगा। गोलू मोलू, आज से तुम लोग पढ़ने के लिए स्कूल जाओगे। स्कूल? अच्छा हुआ, कम से कम अभी तो आपको अकल आ गया। जी हाँ, आज से हम भी गांव के सारे बच्चों को पढ़ने भेजेंगे। अब समझा ना सानिया, अगर उसे ठीक समय पर पत्र पढ़ने के लिए कोई मिलता तो उसे इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता था। हाँ जाने, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। यह तो छोटा सा नुकसान है। अगर इंसान ऐसे ही अनपढ़ रहे तो बड़ी से बड़ी नुकसान होने की भी संभावनाएं हैं। तो देखा दोस्तों, आजकल के ज़माने में शिक्षित होना कितना अनिवार्य है। धन्यवाद। Wow! Incredible! The budding actors really held everyone captive. Thank you friends for conveying the message about importance of education. Don't you think our juniors are more creative than us? What do you mean? I mean they are talented. How? Can you wait a moment? Here you can watch action, action and only action. Understood. A type of acting that does not use words or speech. It's all about physical movements and elaborating reactions to gestures and facial expressions. Here are the students of KANACHURU Public School of Class 8 presenting you a mime show on road safety.
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಕ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೋಲಾಟವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಜನಪದ ನೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಲಾಟ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜೊತೆಯವರ ಕೋಲುಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾದವನ್ನು ಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುವುದೇ ಈ ಕಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ತಮ್ಮ ಬಣ್ಣದ ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಕೋಲು ಕೋಲೆ ನೀರೇ ಚಿನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೆ ನೀರೇ ಓ ಬಣ್ಣದ ಕೋಲು ಕೋಲೆ ನೀರೇ ಚಿನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೆ ನೀರೇ. ಕೋಲು ಚಿನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲು ರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲು ಚಿನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲು ರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲು ಮುದ್ದಿನ ಕೋಲು ಹಾರಿ ಹೊಡೆಯೋ ಮಾವಯ್ಯ. ಕೋಲು ಕೋಲೆ ನೀರೇ ಚಿನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೆ ನೀರೇ ಕೋಲು ಕೋಲೆ ನೀರೇ ಚಿನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೆ ನೀರೇ. ಹಳ್ಳಿಯ ಐಕಳೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿಯ ಉರುಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಯ ಐಕಳೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿಯ ಉರುಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಿಯ ಬೆಳಕಿನಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾವೆ ಮಾವಯ್ಯ. ಕೋಲು ಕೋಲೆ ನೀರೇ ಚಿನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೆ ನೀರೇ ಕೋಲು ಕೋಲೆ ನೀರೇ ಚಿನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೆ ನೀರೇ. ಮದುವೆಯ ಮದುಮಗಳೇ ಬಾರಮ್ಮ ಹಸೆಗೆ ಮದುವೆಯ ಮದುಮಗಳೇ ಬಾರಮ್ಮ ಹಸೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಕೋಲು ಮಗಳೇ. ಕೋಲು ಕೋಲೆ ನೀರೇ ಚಿನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೆ ನೀರೇ ಕೋಲು ಕೋಲೆ ನೀರೇ ಚಿನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೆ ನೀರೇ. ಮದ್ದಾನೆ ಮದ್ದಾನೆ ಗುದ್ದಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮದ್ದಾನೆ ಮದ್ದಾನೆ ಗುದ್ದಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗುಬ್ಬಿಯು ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲೋ ಮಾವಯ್ಯ. ಕೋಲು ಕೋಲೆ ನೀರೇ ಚಿನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೆ ನೀರೇ ಕೋಲು ಕೋಲೆ ನೀರೇ. Thank you students for a striking performance. It was really capturing and an awesome one. शायर को शायरी थी प्यारी, शायर को शायरी थी प्यारी, पर कवाल को भी कवालियाँ भी थी प्यारी. Wow, wow, wow. Qawwali is a form of Sufi Islamic devotional singing. It is mostly popular in Hyderabad, Delhi, Kerala and other parts of India. It is originally performed at Sufi shrines or dargahs throughout South Asia. It gained mainstream popularity and even an international audience in the late 20th century. The songs which consist Qawwali repertoire are primarily in Persian, Hindi, Urdu and Punjabi. Here are our students with an astonishing exhibit. कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। ओ छत वालों पे वार करते हैं, इश्क वालों को पार करते हैं, इश्क वालों को पार करते हैं।
कभी तूने जलवे, हिंदवाली महाराजा की, हिंदवाली महाराजा की, उसके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा की, क्या राजा महाराजा की, उसके करम के सब है भिखारी, उसके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा के कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा कजा 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 कजा, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। जो भी जाए उनके दर पे, तुम कुर्सी पर और मेरा अशरफ, जिन पे हुकूमत करता है, जिन पे हुकूमत करता है। तेरी जैसे कितने मिनिस्टर, तेरी जैसे कितना मिनिस्टर, अगर में मेरा ख्वाजा है, पल्ले मेरे ख्वाजा की गुलामी, राजा तो है पहलाएगा, पल्ले मेरे ख्वाजा की गुलामी, राजा तो है पहलाएगा। सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा, सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा, सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा। ख्वाजा 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 पिया, ख्वाजा 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 पिया, ख्वाजा 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 पिया, ख्वाजा 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 पिया, ख्वाजा ख्वाजा मेरा ख्वाजा, ख्वाजा 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 मेरा ख्वाजा, ख्वाजा ख्वाजा जी, ख्वाजा ख्वाजा मेरा ख्वाजा, ख्वाजा रहमत बरसे, मेरी मुझे रहमत बरसे, मेरी रहमत बरसे, प्यार को की अब अल्लाह की, ख्वाजा की अंगना, अल्लाह 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 मेरा ख्वाजा की अंगना, अल्लाह 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 मेरा ख्वाजा की अंगना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अजमेर को जाना है, अजमेर को जाना है, अजमेर वाली राजा सबसे बिगड़े बड़ा सजदे, सबसे बिगड़े बड़ा सजदे। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, मिलकर बोलो सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा।
ಮೊಯ್ನುದ್ದೀನ್ ಖ್ವಾಜಾ ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯ ಖ್ವಾಜ ರಾಜ ಅಜ್ಮೀರಿನ ರಾಜ ಮೊಯ್ನುದ್ದೀನ್ ಖ್ವಾಜಾ അജ്മീരിലെ രാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ഖാജ ആര് ഭരിക്കും എത്ര ഭരിക്കും അവധികളാൽ അതിലുണ്ട് ആര് ഭരിച്ചാലും സുൽത്താൻ ഹിന്ദതിനപ്പുറമുണ്ട് ആര് ഭരിക്കും എത്ര ഭരിക്കും അവധികളാൽ അതിലുണ്ട് ആര് ഭരിച്ചാലും സുൽത്താൻ ഹിന്ദതിനപ്പുറമുണ്ട് അക്രമികൾക്ക് ഈ നാട് മുടിക്കാൻ കാത്തുകിടക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭീതി നിറയ്ക്കാൻ സുൽത്താൻ നൽകുന്നുണ്ട് അവനാൽ മനോഹരവും ഈ ഇന്ത്യ സുന്ദരവും ഇത് സ്നേഹപൂർവ്വം ഇവിടം സുമോഹനവും അവനാൽ മനോഹരവും ഈ ഇന്ത്യ സുന്ദരവും ഇത് സ്നേഹപൂർവ്വം ഇവിടം സുമോഹനവും അവരെന്തു പറഞ്ഞാൽ അത് വാകാൻ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വന്നാനാകാം അവരെന്തു പറഞ്ഞാൽ അത് വാകാൻ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വന്നാനാകാം അവരിൽ നിരനുഗ്രഹ റോജ അജ്മീരിലെ രാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ഖാജ അജ്മീരിലെ രാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ഖാജ തുഷായ ഹൂബാ തുജാനെ ജാനാ ए चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू शायद खूबा तू जाने जाना ए चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा दिलदार बड़े आए महबूब बने देखे दिलदार बड़े आए महबूब बने देखे सब देख के मगर तेरे सब देख के मगर तेरे कदमों में बड़े देखे मैंने तू शायद खूबा तू जाने जाना ए चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा जिंदगी एक किराए का घर है जिंदगी एक किराए का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा रूठ जाएंगी जब तुझको खुशियाँ एक न एक दिन बदलना पड़ेगा जिंदगी एक किराए का घर है जिंदगी एक किराए का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा अस्सलाम वालेकुम ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವು ರೈತರ ಬೆವರಿನ ಫಲ. ರೈತರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರಿಯುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರ ಜೀವನವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದೊಂದಿಗೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲ ಮಗು. ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಜಲ, ವಾಯು, ಭೂಮಿ, ಅಗ್ನಿ, ಆಕಾಶ ಎಂಬ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಂಧಕಾರದ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವಳು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೋಪವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಪವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರೈತನು ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಆಡಿ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದುವೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲ ಮಗು. ಹೋಗುವಿರಿ ನಿಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳೇ ನಾಲ್ಕು ಹನಿಯ ಚಲ್ಲಿ, ದಿನ ದಿನವು ಕಾದು ಬಾಯಾರಿ ಬೆಂದೆ ಬೆಂಗದಿರ ತಾಪದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಿರಿ ನಿಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳೇ ನಾಲ್ಕು ಹನಿಯ ಚೆಲ್ಲಿ, ದಿನ ದಿನವು ಕಾದು ಬಾಯಾರಿ ಬೆಂದೆ ಬೆಂಗದಿರ ತಾಪದಲ್ಲಿ. ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಫಲವನ್ನು ಬಯಸದ ಸೇವೆಯ ಪೂಜೆಯು ಕರ್ಮವೇ ಇಹ ಪರ ಸಾಧನವು. ಕಷ್ಟದೊಳನ್ನವ ದುಡಿವನ ತ್ಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮದೊಳಗವನೇ ಹೋಗಿ, ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೂ, ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೂ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ನಾವಿಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲಾಗದೆ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಈಚೆಗೆ ಮಳೆಗೆ ಕಾದು ಮಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅತಂತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, 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 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೈತರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಆ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು, ಈ ಪಕ್ಷದವರು ಆ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದೇ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಈ ರೈತರ ಚಳುವಳಿಕೆ ನಾಯಕನೇ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು, ನೀವು ಹೋರಾಟಗಾರನೇ ಅಲ್ಲ. ಹೆಂಗೈತಿ ಮೈಗೆ? ಇಲ್ಲ ಕಣಣ್ಣ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನೀವು ಅಂತ. ಹಂಗ ಬಾಲದಾರಿಗೆ ನೋಡು ಸೋಮ, ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುವ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಾಚ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿನೇ ನಾನು ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುವ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ರೈತರನ್ನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ರೈತರು ಬರೋದು ಬೇಡವಾ? ರೈತರಿಲ್ಲದ್ರೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾಡುದು. ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ರೈತರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಮಾಡುವ. 200 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ 500 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುದಾ? ಆಗ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಅಬ್ಬಾ, ಅದೇನೋ ರೈತರ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರಿ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬರ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ? ನೀವು ಬೇಕು. ನೀವಿಲ್ಲದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಇರುದು.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಬರ್ತೇನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ನಿಲ್ಲು, ಬರುವಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಬ. ನಮಗಲ್ಲ, ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ. ಎಂತನ್ನ ನೀವು ಹೇಳೋದು? ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಿಡ್ಕಾಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಣಿಯನ್ನು ಧರ್ಮಛತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ. ಬೇಕಾದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ತಾ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರು. ನೋಡು ಸೋಮ, ಯಾರೆಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ತರ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ. ಯಾರೆಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ. ರೈತರು ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನವೇ ಲೇಸು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿದೆ ಎಂದು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಯಜಮಾನ ರೈತರನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಸಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆಯೇ? ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ? ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ರಮೇಶಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿತ್ತನೆ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡು ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇವರು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ನೋಡು, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಊರಲ್ಲೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನದೊಂದೇ ಬಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನೇ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? ನೋಡು ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಈ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋ ವಿದ್ಯುತ್ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ನೀನು ಈ ಭೂಮಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅಲ್ಲದೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಭೂಮಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ದನಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋ ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೋ. ರೆಟ್ಟೆ ಮುರಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಂಥದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಭೂಮಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀರಾ. ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ನದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ತರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಭೂಮಿನ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ಮಾರೋದು, ಹೆತ್ತ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕೋದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೆನೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತೀಯ ನೀನು? ಉಂಡ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕೋ ಗುಳ್ಳ ನರಿ ನೀನು. ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಶಾಪ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇವನು ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ. ಏನಾದರೂ ನಾವು ಇವರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೋ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ರೂಪರೇಷಣೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಊರು ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ ನೀವು? ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬೇಡ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಭೂಮಿನ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರನೇ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಮಾನ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಇನ್ನು ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಿಲ್ಲು. ಯಾರು? ನಾನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಯೂ ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ. ನಿನ್ನಂಥವನ ಕರೆಯನ್ನು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಎಲ್ಲಿ? ಸಾಯಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀನಲ್ಲ, ಈ ಕೊಳತು ಹೋಗಿರೋ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಈ ಲಾಭಕೋರ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅಂಧಕಾರವನ್ನೇ ಬೆಳಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಸಮಾಜ. ಇವರ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ತನ್ನ ಅಳಲನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇವರು ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರೈತನು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಶ್ರಮಜೀವಿ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳೋ ಈ ಜನ ಅವನು ತುಳಿದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಉರುವುದಾದರೆ ಮೊದಲು ರೈತರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಮಗು, ನೀ ಕೈ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣರವರ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗು. ನಾನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಲಿ ಅಮ್ಮ.
ಗುಡುಗಿ ಗೂಡಾಗಿ ಚಿಲಿದಳು ಗಂಗಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಗುಡುಗಿ ಗೂಡಾಗಿ ಚಿಲಿದಳು ಗಂಗಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಮಾಯದಂಥ ಮಳೆ ಬಂದಣ್ಣ ಮದಗಾದ ಕೆರೆಗೆ. ನೋಡಿದಿರಾ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಳು. ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಇಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಫಸಲನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ರೈತನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಲ್ಲದ ದೇಶ, ಯೋಧನಿಲ್ಲದ ಸೈನ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತನೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲ ಮಗು. ತೆನೆಯ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತು ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ ಬೆವರ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ತೆನೆ ತೂಗಿ ಆಡುವಾಗ ರೈತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂತೆ ಅವನಾಸ್ತಿ ನೇಗಿಲು. ನಮ್ಮ ಸಾಕೋ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಈ ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಸಿರಿನ ಒಳಗೆ. ಜೈ ಭೂಸಿರಿಯ ಜೈ ಮಳೆ ಹನಿಯ ಜೈ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವರುಣ. ಜೈ ರೈತನಿಗೆ ಜೈ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಈ ಪೂರ್ಣವೇ ಜನ್ಮದಿನ. ಜೈ ಭೂಸಿರಿಯ ಜೈ ಮಳೆ ಹನಿಯ ಜೈ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವರುಣ. ಜೈ ರೈತನಿಗೆ ಜೈ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಈ ಪೂರ್ಣವೇ ಜನ್ಮದಿನ. ಮೆಕದಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ The budding artists of our school have made us proud by their dramatic skills. Congrats friends for your wonderful performance. Do you know our boys are presenting a special item today? Are they dancing? No man, they are exhibiting their team spirit through the pyramid formation. What? What is a pyramid formation? A human pyramid is an aerobatic formation of 3 or more people in which 2 or more people support a tier of higher people who may in turn support other higher tiers of people. Now here are friends from class 7th, 8th and 9th to exhibit their team spirit through a pyramid formation. Welcome them with a big round of applause. जैसा कोई नहीं है, अस्सी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पा दिलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम।
performance. I request the gathering to give them a huge round of applause. जैसा कोई नहीं है, अस्सी नहीं सौ दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पा दिलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। Really, it was an energetic performance. A big round of applause for their team spirit. A martial art and an unarmed combat and self-defense system that emphasizes concentrating as much of the body's power as possible at the point and instant of impact. Karate is one of the most well-known martial art with effort, attitude, character, sincerity being its 5 principles. A person who practices or competes in karate can be called as karateka. A karate instructor can be called as sensei. Karate begins with bow and ends with bow. Showing the different movements in karate on stage are the karatekas of KANACHURU Public School. Give them a big round of applause. Hi everyone, I am Rafan from 5th standard. Today, we the student of KANACHURU Public School introducing karate and its demonstration before you. The karate training involves 3 stages, namely Kihon, Kata and Kumuti. Kihon is a basic training in which a student has to learn various attacking movements like punches, open hand strikes, kicks, etc. and also different blocking movements and practice them to perfection. Punches are the basic attacking techniques in karate. Karate has many attacking movements using different parts of the body. Punches are the most easy to perform from any stance and can be directed towards any part of the body. There are different types of punch depending on the direction of the punch.
of movement comprising of various hand and foot techniques. It is an imaginary fight sequence with attackers from all four directions. By practicing the kata to perfection, the student improves speed and power in his movement. Basic katas are very simple, but they get complicated as well. Each belt and its grade, each kata has name of own perfection. Kata is considered very important in karate training. Karate has many types of strikes and kicks to deliver to opponents when in danger. There are also various hand locks and throws which when used effectively and help get out from any dangerous situation. Here we are going to see some of his simplest techniques of karate demonstrated by students. In every situation when opponents catch you or grabs you, karate self-defense techniques are the most beneficial to ladies because they can use minimum force to ward off his opponent attack and put him into pain and striking the situate point using any of the karate strikes. Kumite or sparring is a particular application of the blocks, punches and kicks. Here the student learns how to attack and effectively block and attack by the partner. In free sparring, the movements are not planned and student can use any attack and defense movement. In general, the basic karate training is aimed at perfection, the attacking and blocking movement, and improving the speed and power in them in actual combat situations. MA. Thank you. Have a nice day. Audience to give her a big round of applause.
Kudos to her. What an eye-catching performance it was by the karatekas of our school. Thank you, Aifa, for your wonderful performance. Many people today think life is a race where we must be the best at everything. We might want a fancier car, a bigger house, a better earning job, or more money. The moment we achieve one thing, the race for the next step begins. Rarely do many individuals just sit back, relax, and be grateful for all they have received. Instead of looking back at the distance they have covered, they stretch themselves to cover the distance that remains. And this is when ambition becomes greed. Now, here are the students of class 9 depicting a role play on the theme The Necklace, which conveys us a message that we should live a life of contentment and not to desire for what we don't have. Named Matilda lived in an apartment with her husband, Mr. Loisel. She was very unhappy and unsatisfied with what life had given her. She dreamt of royal dinners being served in exquisite silver dishes. Oh, the good pot pie. My husband, silly as usual. I have a lot of work to do. Oh, it's time. I'm leaving to the office. Goodbye, Matilda. In the evening, her husband returned from the office with great joy. Matilda, look here. I have a surprise for you. What is it? What am I supposed to do with that? But my dear, I thought it would make you happy, as you never go out. It is an occasion and fine one. Everyone wishes one, and not many are given to employees. You can see whole official world there. And what am I supposed to wear? I had not thought of that. Why the dress you wear when we went to the theatre? It was really nice. What is the matter? You are acting strangely for 2 or 3 days. I am vexed not to have a jewel. Nothing to adorn myself with. I have such a poverty-stricken look. I prefer not to go to this party. You can wear some natural flowers over the dress so it look really nice and attractive. But that would look really cheap in a party of rich people. Matilda, it is better to meet your friend and ask her to lend some jewelries. Yes, that's a brilliant idea. I'll meet her today. She had a rich friend, a schoolmate at the convent, Madame Forestier. Oh, welcome, ma'am. How was your shopping?
Matilda goes to her to ask for the necklace. Oh, Matilda, my friend, what a pleasant surprise. Oh, Madam Forestier. How are you? I hope everything is fine. I am fine. How about you? I'm also good. What brought... Sally, serve the tea. Yes, ma'am. What brought you here, Matilda? You know what, Forestier? I have to attend a ball. And you know that I do not have a single jewel. Could you please lend me a few? I'm sure I'll return it to you. Sure, Matilda. Sally, bring the jug. How does this look? It's nice. What about this one? It's beautiful. And this? It's gorgeous. Do you have anything else that I could wear? Look at this one. Oh, wow! Superb! Gorgeous! Could you please send me your diamond necklace? Sure, Matilda. Thank you, Forestier. Have a wonderful ball, Matilda. Bye. Smiling and full of joy, all the men noticed her. She danced with joy and enthusiasm.
dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. After the dance, Matilda leaves party quickly because she Oh, Matilda, how was the ball? Did you enjoy it? Yes, Loisel, it was wonderful. Now let me have a last look of myself. Matilda looks into the mirror and finds that necklace is missing. Loisel, my necklace is missing. What? Come, Matilda, let us find it. Matilda, we are not finding it. Come, let us go to the market and purchase one, so it can return back to your friend. Yes, Loisel, I have to return it, or else my friend will think I'm a cheater. Matilda and Loisel took all their savings, went to the jewel shop to find the similar necklace. One day, when Madame Forestier was in search of a friend, Ruby's house happened to be in front of Matilda's house. Oh, Madame Forestier, how come you are here? Oh, Matilda, what are you doing here? Actually, you know what, Forestier? I had lost your necklace. No, Forestier, I had lost your necklace. In order to return it to you, we had bought a similar necklace for 36,000 rupees and we had to take a loan to pay it. And since then, this is the condition. How sad. Look, dear, the necklace you had borrowed was not worth more than 500 rupees. You could have just informed me. You would have not been in this poverty-stricken situation. Yes, Forestier, I have learned a lesson. I'll be careful in the future. From this, we learn the message that we should live a life of contentment and not desire for what we don't have. Thank you. Thank you, friends, for your wonderful performance. Thank you for the message that we let go of moving good things in our life because of our greed and having even better things. Dancing is surely the most basic and relevant of all forms of expressions. Nothing else can so effectively give an outward form to an inner experience. It's now time for us to enjoy the performance that our talented dancers have so meticulously prepared for. It's now, let us welcome them with a huge round of applause. दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया
दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस, ये मेरा वाला डांस। तो नाचू, ये मेरा वाला डांस। तो नाचू, ये मेरा वाला डांस। என்னோடு வா நான் உனக்காக காத்திருக்கிறேன். रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। ओ इस रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। बैठा है क्या सीटी बजा, लुंगी पकड़ के जरा घूम जा। ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज, दिल सबका धक धक करे. रेंट लगा रे, नाचा तो सबको करंट लगा रे। रेंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। तुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नाम